Hello. Hello. Hello, Dr. Lee. Hello, Dr. Lee. There we go. Hello. Hola. Hola. ¿Cómo está, Dr. Lee? Hola. Now I understand. COVID-19 is more dangerous in Latin America. People are so social, even just on Zoom. In the gringo Zoom, everybody is quiet, you know. They just wait. We were chattering away. Doctor Lee estaba diciendo que él entiende por qué COVID-19 es más peligroso en Latinoamérica, porque los latinos son tan sociables que incluso en Zoom, que él se junta a la reunión y todos están hablando a 1000 por hora y cuando son todos norteamericanos, todos están callados, nadie dice nada. So I think we should start now. We'll start with the usual opening prayers. Bueno, vamos a comenzar ahora con las oraciones acostumbradas de siempre. So maybe Estela, can you read one time page 1? Just one each of the 4 prayers. ¿Hablas inglés, Estela? No. Estela, ¿me escuchas? Yes. Sí. Ok. Una vez en español, ¿no? Yeah. Ok. Todas las madres, seres sensibles y limitadas como el espacio, especialmente los enemigos que me odian, los obstructores que me dañan y aquellos que obstaculizan mi progreso hacia la liberación y la omnisciencia, que experimenten felicidad, que se separen del sufrimiento. Rápidamente los estableceré en el estado insuperable, perfecto y completo del preciado despertar. Por lo tanto, hasta que alcance la budeidad, me comprometeré a virtud en cuerpo, palabra y mente. Hasta que me muera, me comprometeré a la virtud en cuerpo, palabra y mente. Desde ahora hasta mañana a esta hora, me comprometeré a la virtud en cuerpo, palabra y mente. Tomo refugio en la iluminación de todos los transmigradores. Que todas las madres, seres sensibles y limitadas como el espacio, obtengan la felicidad y las causas de la felicidad. Que estén libres del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Que nunca estén separados de la felicidad, libre de sufrimiento. Que moren en la ecuanimidad, libres del apego y aversión hacia aquellos que les son cercanos y lejanos. Dala Dhava Jebe Dra Nopar Jebe Kek Dharpa Dan Tham Je Kempe Bardu Chopara Jeba Tham Je Gizu Jebe Ma Nangka Dang Nyambe Senchen Tham Je Dewa Dhan Ten Tungya Dang Dre Nirdu Lana Me Paya Dabra Zobe Chanju Rinpoche Dobra Dala Dhawa Jebe Dra Nopar Jebe Ge Dharba Tamche Jembe Bardu Jobra Jeba Tham Jegizu Jebe Manangka Dang Nyambe Senchen Tamche Dewa Dhan Ten Tungya Dang Dre Nidu Lana Me Paya Dabra Zobe Chanju Rinpoche Dobra Dala Dhawa Jebe Dra Nobar Jebe Ge Dharba Dan Tamje Kempe Bardu Jobra Jeba Tam Jegi Su Jebe Manangka Dang Nyambe Senchen Tamje Dewa
Donde dunya dande ne du lana me paya dabra sobe chanju rinpoche topra je du sama gege bardu lunga yisum gewala go maji bardu lunga yisum gewala go du dereng ne Sunde nema santa samye bardu lunga yisum gewala go zongye jodan zongye jonamla chanchu bardu dhane kyamsu je dhage jinsu gebe zananki rola penje songye drubra jo zongye jodan zongye jonamla Chanchu bardu dhane gyabzu je dagi jinsu gibe sonangi rola penche sangye drubra shu sangye jodan sagi chonamla Chanchu bardu dhane gyabzu je dagi jinsu gibe sonangi rola penche sangye drubra shu Kadang nyambe senchen tamche dewa dan dewe gindan dembra girji dungyao dang dungyao ki gyudan dewa girji dungyao mebe dewa dame dewa girji nirin chada nidan dewa tanyang lan nebra girji Kadang nyambe senchen tamche dewa dang Dewe gundan dembra girji dungyao dang dungyao gi gyudan drawa girji dungyao mepe dewa dang me drawa girji nering chadang nidang drawe tanyang la nebra girji manang kadang nyampe senchen tamche dewa dang Dewe gundan dembra girji dungyao dang dungyao gi Gyudan dewa gyurji tungyao mebe dewa dangme dewa gyurji niring chadang nidang drawe dangyao la nebra gyurji. Take a few minutes to let both your body and mind to settle, to be present right here in the same place, body and mind. Tomen unos minutos para que tanto tu cuerpo como tu mente descanse, se tranquilice y que concentre en estar presente en este momento, tanto el cuerpo como la mente. Take a few deep and slow breaths, breathing in, breathing out through your nose. Tomen unos pocos respiraciones, inhalaciones y exhalaciones, respirando por la nariz. Imagine that you are breathing all the way in so that breath fills all the way to the tips of your toes. And as you breathe out, all the air that has gone through your whole body leaves, purifying, cleansing the body as the breath departs from the body. Imagina que cuando inhalen, que se llene todo tu ser con esta respiración hasta el punto de los dedos. Y al exhalar, que están purificando su cuerpo y mente al exhalar.
We often find ourselves either mentally stressed or mentally distracted and therefore uncomfortable because body and mind are separated into two places. Muchas veces nos encontramos estresados mentalmente y distraídos mentalmente porque así nuestra mente y el cuerpo están en dos sitios distintos. Mental stress leads to body or physical illness. El estrés mental lleva a la enfermedad física del cuerpo. Because physical illness is something that is more obvious, sometimes we think that it begins first with physical illness. Ya que la enfermedad física es más obvia, a veces pensamos que todo comienza con la enfermedad física. But often, most of our physical ailments have their origins in mental pain or mental stress. Pero muchas veces nuestras enfermedades físicas tienen sus orígenes en el estrés mental o la incomodidad mental. Mental and emotional stress can happen on a very subtle level. El estrés mental y emocional puede a veces ocurrir a un nivel muy sutil. Often without us even noticing it. Muchas veces sin que nosotros ni siquiera nos damos cuenta. However, the body is recording all of this. Sin embargo, el cuerpo está grabando todo esto. Our intellect might be fooled by this underlying mental stress, but our body never lies. Nuestra mente puede estar engañada por este estrés mental subyacente, pero nuestro cuerpo nunca miente. And so the body would eventually just show very bluntly all the results of mental emotional stress. Pues tarde o temprano el cuerpo nos demuestra muy directamente todo el resultado de este estrés mental. Breath is the connection between body and mind. El aliento es la conexión entre cuerpo y mente. It is not as subtle as mind, but it is not as coarse as body. No es tan sutil como la mente, pero no es tan grueso como el cuerpo. Therefore, it is the bridge between body and mind. Pues es el puente entre cuerpo y mente. And it can be used as a tool to connect body and mind better. Y puede utilizarse como una herramienta para conectar cuerpo y mente. So the Buddha taught meditation on breath as a tool to heal both body and mind. Pues el Buda enseñó meditación sobre el aliento como herramienta para sanar tanto cuerpo como mente. In the teachings about using breath as a tool, we can see most clearly how the Buddha Dharma, the Buddha's teachings, is beyond religion
and beyond belief. En estas enseñanzas del Buda, para utilizar el aliento como herramienta, podemos ver de la manera más clara cómo las enseñanzas del Buda, el Buda Dharma, van más allá de la religión. There is no belief required in applying this method. No depende de ningún tipo de creencia a aplicar este método. You just have to be willing to apply this method, and immediately you can see how this method works. Solo tenemos que estar dispuestos a aplicar este método y inmediatamente veremos cómo este método funciona. So now continue to take these deep breaths, breathing in slowly, breathing out slowly. Pues ahora continúen tomando estas respiraciones profundas, inhalando lentamente, exhalando lentamente. When you breathe in, notice how your body opens up and wakes up. And when you breathe out, notice how the body relaxes. Tomen nota de cómo cuando inhalas, el cuerpo se despierta y que cuando exhalas, el cuerpo se relaja. Breathing in, the body is invigorated and the mind opens up clear. Breathing out, the body relaxes and the mind becomes spacious. Inhalando, el cuerpo se energiza y la mente se abre y se pone en alerta. Y al exhalar, el cuerpo se relaja, se pone más espacioso. With the inhalation, the mind is clear and sharp. Con la inhalación, la mente se pone clara y aguda. Breathing out, the mind is open and spacious and relaxed. Exhalando, la mente se pone abierta, espaciosa y relajada, el cuerpo. Now the rest of us continue to focus on this breath. And I'm going to ask Gustavo to read on page 15. Pues a los demás
por favor, que sigan poniendo atención en la respiración y voy a pedir a Gustavo que lea la página 15. El encabezamiento, donde dice como The resultado... bottom part. ¿Ah? The bottom part of page 15. The bottom, okay. Ay, ahora que este cuerpo difícil de obtener y fácil de destruir ha sido encontrado, practicaré el sendero liberador hacia la felicidad duradera. Lo compuesto e impermanente es como una gota de rocío en la punta de una brizna de césped. Me esmeraré en percatarme del significado esencial. Ya que las causas y efectos son la condición natural de los fenómenos, morando en este hecho inequívoco, atesoraré el adoptar y el descartar, para desarraigar las muchas faltas de los tres reinos. Agitaré el samsara desde sus profundidades mismas. Sin primero tener a un gurú, incluso el nombre Buda no existe. Por lo tanto, meditaré en el Guruyoga del gran venerable vestido de algodón. ¿Continúo? ¿Continúo? No, that's it. Then now, imagine that suddenly we have transported ourselves into the snow mountains of Tibet. Y ahora imaginen que repentinamente nos hemos transportado a las montañas nevadas del Tíbet. Here we come into the presence of Milarepa. Aquí nos acercamos a la presencia de Milarepa, The guru that will lead us from the confusion of samsara into the liberated state of Buddha. el guru que nos llevará desde la confusión del samsara hasta el estado liberado de Buda. Seeing Milarepa meditating in the cave, completely with devotion and inspired by his example, we pay homage to Milarepa. Viendo a Milarepa sentado en su cueva, meditando con absoluta devoción, rendiremos homenaje a Milarepa. And in his presence, we now together will express our commitment to the three jewels, to the three refuges, and to generating bodhicitta for the benefit of all beings. Y en su presencia expresaremos nuestro compromiso con las tres joyas, los tres refugios, y generar bodhicitta para beneficio de todos los seres sintientes. So Liz, can you read page 19, the refuge and bodhicitta in Spanish, one time each? ¿Escuchaste, Liz? ¿Liz? Yo y todos los demás transmigradores, sin excepción, tomamos refugio hasta alcanzar el despertar. En el venerable Dorje, la personificación completa de los tres excelentes y las tres raíces. Yo Continue.
Continúa. Para que las madres, seres sensibles, ilimitadas como el espacio, se liberen del océano de samsara. Me comprometo a obtener el estado supremo de Dorje. Now, on the next page is the Tibetan, and we will chant this together. En la próxima página viene el tibetano y lo vamos a recitar juntos. Choksun kun sa tsum kun du pe jisen shepa dorje la ta shen zho wa ma lu pe chang chu par du kyab su ju Choksum sa sum kun du pe jisen shepa dorje la Da shen zhou wa ma lu pe chang chu bar du kyab su ju chok sum tsa sum kun du pe jit sun she ba dur je la Da shen zhou wa ma lu pe chang chu bar du kyab su ju Gyuru kanyam senjenam korwe tsole droje chir shepa durje gompang cho dagi drubar dam jo Gyuru kanyam senjenam korwe tsole droje chir shepa durje gompang Shocho dagi drupa damjo Magyuru kanyam senjinam korwe chole droje chir Sheba durje gompang cho dagi drupa damjo Now, Rossi, can you read page 29, the alabanza at the bottom, the 2 verses in Spanish? Then the rest of us, we can turn to page 30. That's where we're going to chant the Tibetan. Rosy, pues, Sí. pueden pasar a la página 30 para preparar el tibetano. Le rindo homenaje y alabanza al conocido como agradable de escuchar, quien en la completa oscuridad del norte es como el sol brillando en un glaciar. Con tantos cuerpos como hay, partículas a lo largo de todos los reinos. Los alabaré para siempre con la mayor de las reverencias a ustedes dignos de alabanza. Changjumun pe marum na gangla ni ma sha drawa topa gashe jawa ye ke budela chasu topa opa tam che la shing zhu kungi rang nie ki Ludu ba ye nam kundu chok tu debe to pargi.
Now turn to page 36. Pasen a la página 36. In the middle is the chant of Milarepa that we have been doing. En el medio está el canto a Milarepa que hemos estado haciendo. So now I'm going to chant out loud this supplication to Milarepa. Yo voy a cantar en voz alta esta súplica a Milarepa. And as I chant, you continue to meditate that again, we have arrived at the snow mountains of Tibet, and we have come into the presence of Milarepa, meditating in a warm, comfortable cave. And as we sit in front of Milarepa, as this chant is heard, you continue to meditate on your breath. Mientras yo cante en voz alta, ustedes continúen su meditación habiéndose transportado a la cueva de Milarepa en Tibet, meditando delante de él en la cueva cómoda y caliente y concentrándose en su aliento delante de Milarepa. Let the mantra direct your breath. Permiten que el mantra dirija su aliento. So when I sing this mantra the first time, you breathe in the mantra. And then the second singing, the second line, you breathe out the mantra. Pues cuando yo cante, ustedes, cuando yo comience a cantar, ustedes inhalan el mantra. Cuando cante la segunda vez, exhalan el mantra. When you breathe in with the mantra, think that the breath that you are breathing in is being purified by the mantra, and you're breathing in all of Milarepa's blessings. Cuando inhalan el mantra, visualicen que su aliento está siendo purificado por el mantra y por todas las bendiciones de Milarepa. These blessings of Milarepa that comes in completely cleanse your entire body and mind. And then as the mantra is recited again, you breathe out. Think that the outgoing breath is purified, is blessed. Rather, it's blessed by the mantra again. And as it goes out, even though it has been used to cleanse and to purify your body and mind, but as it goes out of your nostril, it's being blessed by the mantra. And now it can go bless all beings everywhere. Siente que al inhalar, la respiración está siendo purificada por las bendiciones de Milarepa, y que al exhalar, una vez que está purificando todo tu mente y cuerpo, y al exhalar, habiendo sido purificado por el mantra, está ya llevando esas bendiciones hacia todos los seres sensibles y puede purificar todos los seres sensibles.
Jemila Sheba Dorje la Sowa Depso 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 Now let us all look at page 35. Ahora pasemos todos a la página 35. Beginning with the section that says Señor. Comenzando con la parte que dice Señor. Not the one-line supplication, but the four-line verses. No la súplica de una sola línea, sino la del verso de 4 líneas. So together, everybody will say this prayer to Milarepa. It goes from 36
to sorry, not 36, sorry, it goes from 35 then to 37. Va de la página 35, después a la página 37. So maybe Vicky, are you there? Can you lead us in this prayer? Sí, I'm here, yes. So Señor, go until right before the mantra on 37. okay, Stop right before that mantra on 37. okay. Señor, quien alcanzó el despertar en una vida y quien hace que todos los que oigan tu nombre agiten el samsara de raíz, tú, precioso rey de los yogis, tú, el nirmanakaya glorioso Shepa Dorje. Tú, gran padre venerable, vestido de algodón, yo, tu hijo, te suplica con devoción anhelante, y confío en ti sin ninguna cautela en mi mente. Sosténme con tu compasión aquí y en el más allá. Bendíceme para que en este mismo asiento pueda generar tristeza a esta vida corta e impermanente. Que mi mente se torne hacia el Dharma. Que pare de deambular hacia senderos inferiores y erróneos, y que todas mis actividades del Dharma concuerden con el sendero. Que nunca confunda lo que hay que adoptar y descartar según las causas y efectos kármicos, y que los votos y los samayas sean absolutamente puros. Que complete las acumulaciones contaminadas y no contaminadas. Que externamente me libere de las garras de las 8 ocupaciones mundanas. Que internamente alcance la perfección a través del sendero del gozo que derrite. Despierta en el corazón, de mi corazón, la autocognición que es inseparable de los 3 secretos del Señor vestido de algodón. Adorna la talidad con los 3 kayas, quienes son la expresión de la disposición básica, el Mahamudra, la verdad de la autocognición innata. Que obtenga la budeidad manifiesta en un instante, logre los siddhis supremos y ordinarios, y tenga la habilidad de liberar a todas las madres sensibles y limitadas como el cielo. Then together, if you want, you can chant this mantra. But if you prefer to continue with the meditation that let the mantra direct your breath, you can also do that while I chant the mantra. Ahora, si quieren, pueden recitar, cantar el mantra conmigo, o si prefieren seguir la meditación con la haciendo lo mismo que antes con la respiración, con este mantra pueden hacer eso también. Om Ahum Guru Rana Sarva Siddhi Hum. 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 Om Ahum Guru Ratna Sarva Siddhi Hum. Om Ahum Guru Rana Sarva Siddhi Hum. Om Ahum Guru Rana Sarva Siddhi Hum. Om Ahum Guru Rana Sarva Siddhi Hum.
Om Ahong Guru Ranna Sarva Siddhi Hong. 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 So now let's take a very brief break, 5 minutes, so that you can stretch a little bit, maybe go get something to drink or go to the bathroom. 5-7 minutes later, we will continue. Ahora vamos a tomar un descanso muy breve de unos 5-7 minutos nada más. Mientras tanto pueden estirarse, ir al baño, lo que sea. Y regresamos en 5-7 minutos. So let's go back to page 35 and look at the prayer that we just read together. Vamos a regresar a la página 35 para repasar, mirar la oración que acabamos de recitar juntos. So the first 2 stanzas, it's basically invoking Milarepa and asking for Milarepa to not forget us. It says, the last line of the second stanza, in English it says, hold me with your compassion here and hereafter, from now until into the future. Las primeras 2 estrofas básicamente invocan a Milarepa y le pedimos que no se olvide de nosotros. Las últimas líneas dice en inglés, hold me with your compassion here and in the hereafter. Sosténme con tu compasión. Yeah, look at the Spanish translation. Aquí en el más allá. I am looking at that. Oh, okay.
I just, yeah. So, Yeah. yeah. So the first stanza, it says, a Lord who reached awakening in one lifetime. So it is said that Milarepa, in that lifetime, he started earlier in his life having done a lot of negative things. En la primera estrofa comienza con Señor quien alcanzó el despertar en una vida. Es un hombre que hizo muchas cosas negativas en su vida. But within that lifetime, he also was lucky, fortunate enough, or rather, his good karma ripened, that he could see that if he didn't do something about it, then for sure, he is headed to what we call the hell realms. En esa vida también tuvo la suerte, o podríamos decir que tuvo el buen karma, que de darse cuenta de que si él no hacía algo para rectificar estos errores, él iba destino a lo que llamamos los reinos infernales. So here it says he reached awakening in one lifetime. Here we have to understand it doesn't literally mean that he just started to purify his mind in that lifetime. Cuando aquí dice que él alcanzó el despertar en una vida, eso no significa literalmente que él comenzó a purificar su mente en esa vida. We know that, for many, many lifetimes, he has been working on purifying meaning, to polish away all the afflictive emotions. Sabemos que durante muchas vidas, él había estado trabajando para pulir y purificar esas emociones aflictivas. Here we say that he has reached awakening in one lifetime. We are referring to how he started in that life, having committed these really negative actions, but then nonetheless was able to turn things around so that he finally achieved awakening. Decimos que él alcanzó el despertar en una sola vida porque en esa vida que comenzó con unas acciones tan negativas, sin embargo, se dio cuenta y pudo dar vuelta a las cosas para ir más allá y lograr el despertar en esa vida. So to practice Milarepa or to follow Milarepa also means, to let his example shine a light on our situation. Pues seguir a Milarepa significa también seguir su ejemplo para brillar, o sea, enfocar una luz sobre nuestra propia situación. Now, I for sure don't think I know every one of you, but I can guess that none of you in this lifetime did the kind of things that Milarepa did earlier in his life. Ahora, yo no puedo decir que yo conozco a todos ustedes, pero estoy casi seguro que ninguno de ustedes ha hecho el tipo de cosas que Milarepa hizo al comienzo de su vida. But nonetheless, sometimes when we are experiencing suffering, when things are not going well, we feel as if, that there's no hope. We feel that as if, there's no chance of changing this experience, changing this narrative,
turning your life around. Sin embargo, a veces sentimos, cuando estamos a veces sentimos que cuando las cosas no van bien, no avanzamos, que las cosas no hay esperanza, que no hay posibilidad de dar vuelta a la situación que vivimos en nuestra vida. That is when we have to remember, that Milarepa was able to do it. And if we look to him, look to his example, we too can change whatever negative situation that we find ourselves in. Ahí sí tenemos que pensar y recordar que lo hizo Milarepa. Él pudo. Y tenemos que tomar su ejemplo para recordarnos que podemos cambiar, dar vuelta a cualquier situación negativa en que nos encontramos. Maybe, we could also say, in fact, Milarepa, the negative things that Milarepa have done, in a way you could say, maybe that was the blessing, because it got him to such a desperate situation that he could wholeheartedly turn to the Dharma. Tal vez podríamos decir incluso que esa situación negativa de Milarepa fue la bendición que le hizo, le dio el impulso para darse cuenta y comenzar a dar vuelta a esa situación en que estaba. So likewise, the rest of us, our negative deeds are kind of lukewarm. So then our turn to Dharma is also kind of lukewarm. Así como para nosotros, nuestros hechos negativos son un poco tibios, así que nuestro vuelco hacia el Dharma también suele ser un poco tibio. For some people, Dharma is just part of culture, Grew up in the Buddhist society, so yeah, I do Dharma, Para mucha gente, el Dharma simplemente es parte de su cultura. Y si te has criado en una cultura budista, bueno, te dice, ya, sí, yo hago Dharma y es simplemente parte de tu vida cultural. Then for some other of us, Dharma is counterculture. So I'm going to go to Dharma just to piss off my parents. Para otros, el Dharma es contracultura. Y algunos dirán que yo voy a ir a practicar el Dharma solamente para fastidiar a mis padres. Or Dharma is just entertainment. O el Dharma es simplemente entretenimiento. Or Dharma is just some kind of conceit, that proves to myself I'm now educated, I'm now sophisticated. Dharma también puede ser una suerte de vanidad para comprobar que uno mismo es tan sofisticado y tan educado. Dharma is something fancy, to talk about, chit-chat about, with other fancy people. Dharma es algo fancy, ¿cómo se dice? Algo fastuoso para hacer tertulia con otras personas sofisticadas, ¿no? So if we practice Dharma for these reasons, then it's not really going to take us very far. Si practicamos el Dharma por estos motivos, realmente no nos va a llevar a mucha distancia. So the 4 thoughts that turn the mind that we contemplated at the beginning of the practice, those lessons are really important to get into the heart. Pues los 4 pensamientos
que giran la mente hacia el Dharma, que hemos recitado al comienzo de esta práctica, son súper importantes como para colocar y incrustar el Dharma en tu corazón. If we don't really take those points to heart, then it's very hard to see any real meaningful change in our lives. Pues si no recibimos esos puntos, esas enseñanzas en nuestro corazón, es realmente difícil ver algún cambio significativo en nuestras vidas mediante el Dharma. So I'm talking about the contemplation found on page 15. Hablo de la contemplación en la página 15. So here it says, Lord who reached awakening in one lifetime. So the first line of the first stanza. Lord who reached awakening in one lifetime and who causes everyone who hears your name to dredge samsara from its depths. So it is said that, if you know about Milarepa, then you will be inspired to kind of clean out samsara, to want to be done with samsara. Entonces, como la primera estrofa referente al Señor que alcanzó a despertar en una sola vida y quien hace que todos los que oigan tu nombre agiten el samsara de raíz. Dice que hace que cuando Él nos inspira a realmente ir a la profundidad de nuestro apego al samsara. I don't think I translated that very precisely. Excuse me, I'm sorry. That's okay. Yeah, it's when you hear of his name and you know about him, then he can help us see the faults of samsara and to make that resolve to clear out of samsara. Cuando sabes de él y escuchas su nombre, él nos puede inspirar a despertar, despegar, abrir nuestro mente al ver nuestro apego al samsara. I don't know why I'm not getting this. I'm sorry. I'm doing my best. But you got the English, yeah? Yeah, well, yes. I don't know why I can't transmit it. I don't know what's going on right now, but I'll keep trying. Then the next two lines, he is called the king of yogins. That means he's the king of meditators. Las próximas dos líneas refieren a que él es el rey de los yogis, el rey de los meditadores. And he is the Nirmanakaya. So here Nirmanakaya means the physical manifestation of an awakened being, of a Buddha. Dice que él es el Nirmanakaya. En el sentido, quiere decir que él es la manifestación física de un ser despierto. Then the next stanza, we relate to Milarepa as a father, and we are the child, supplicating him with devotion. En la próxima estrofa nos relacionamos con Milarepa como el padre
y le suplicamos como su hijo. So sometimes when we talk about these awakened beings, whether it's Milarepa or Buddha Shakyamuni or Tara, A veces cuando hablamos de estos seres despiertos como Milarepa o Shakyamuni o what was the last one? Tara, O Tara. sometimes it might sound like they are just like symbols, with no reality behind it, except it symbolizes great stuff. A veces puede sonar como si fuera algo simbólico que representa algo muy maravilloso, pero no tiene una realidad específica. Like some kind of sophisticated placebo, effect going on. Como algún placebo, efecto placebo sofisticado que está pasando ahí. To trick ourselves into becoming better. Para engañarnos a ser mejores, seres mejores. That's not how it is. No es así. Buddha Shakyamuni was once a sentient being, became Buddha. Milarepa was once a sentient being like you and me, became a Buddha. Buddha Shakyamuni, que alguna vez fue un ser sintiente como tú y yo, Milarepa como ser sintiente como tú y yo, los dos alcanzaron el despertar. After they achieved the Buddha state, everything from their past that is adventitious, that is stained, that is impure, is completely destroyed. Después de encontrar, de alcanzar el despertar, todo su vida pasada, que fuera casual o que fuera impuro, fue destruido completamente. Then what remains is both the all-knowing wisdom mind Y lo que queda fue tanto la mente de sabiduría omnisciente and the all-pervading compassionate love and compassionate heart. y el amor, el corazón de amor y compasión que pervade todo. So that when we supplicate them, when we invoke them, this wisdom mind, this compassionate, loving heart reaches us in reality. Pues cuando nos suplicamos a ellos y los invocamos, esta mente de sabiduría, este corazón, esta compasión nos alcanza, nos va directo. This all-knowing wisdom mind and the all-pervading love and compassion, in fact, they're already, right here. But our minds need to kind of tune to the right frequency in order to benefit from the Buddha's blessings. Esta mente de sabiduría omnisciente y esta compasión, esta compasión que pervade todo, ya está aquí y ahora. Pero nuestra mente tiene que afinarse a la frecuencia para percibirlo. And so when we are inspired by someone like Milarepa and we
make supplications, we pray to Milarepa in this way, then the blessings can actually come, can actually manifest in our life. Pues cuando estamos inspirados como por alguien como Milarepa, podemos realmente recibir esa compasión y inspiración en nuestra mente cuando los invocamos y suplicamos. But what is this blessing for? Pues, ¿para qué sirve esta bendición? So very sorry, these blessings are not for you to strike it rich. This blessing is not for you to, suddenly look very attractive. Right? The blessings don't do any of these things. Lamento decirles que estas bendiciones no son para que hagan repentinamente grandes riquezas, ni tampoco que le hace parecer de un momento para otro muy atractivo. Las bendiciones no sirven de nada para estas cosas. So the next stanza tells us, what the blessings are for, what the blessings can do that come from Milarepa. Pues la próxima estrofa nos dice para qué son las bendiciones que vienen de Milarepa. It says here, bless me so that on this very seat, like right now seated here, I can generate weariness towards this impermanent life. Dice que bendíceme para que en este mismo asiento, aquí y ahora, pueda generar tristeza hacia esta vida corta e impermanente. This impermanent life, we invest so much in it as if this is going to last. Esta vida tan impermanente, invertimos tanto en ella, como si se fuera a durar. If you logically think about it, it makes no sense at all. The degree that we are invested in this impermanent life. Cuando te pones a pensarlo lógicamente, no tiene ningún sentido el grado a que nos invertimos en esta vida impermanente. The degree that we kind of invest in this impermanent life really makes no sense. El grado en que nosotros invertimos en esta vida impermanente realmente no tiene sentido alguno. We spend let's say, you live a normal course of life, meaning no sudden accident that kills you off, when you are 17. Let's say you're going to live till like 80 or whatever, 70, okay? Digamos que vives una vida normal, típico, y sin accidentes repentinos que te puede cortar la vida a la edad de 17 o algo así. Pongamos que vives una vida normal de hasta 80 o 70 años. Then the first quarter of our life is spent learning about stuff, things. El primer cuarto de nuestra vida se dedica a aprender cosas. Cosas. Second quarter of life is spent
diligently learning how to get stuff. El segundo cuarto de nuestra vida se dedica a aprender diligentemente a cómo adquirir cosas. Third quarter of life, more or less, busy getting lots of stuff. Tercer cuarto de nuestra vida, realmente muy ocupado acumulando muchas cosas. Last quarter of life, sitting around wondering, how in the world did I end up with all this stuff? Último cuarto de la vida, sentado ahí mirando cómo diablos cómo en este mundo he logrado conseguir acumular todas estas cosas. And what am I going to do with all this stuff? ¿Y qué voy a hacer con tantas cosas? And where's this stuff going to go when I'm gone? ¿Y dónde va a ir estas cosas cuando me he ido? That's what we all do, you know? Es lo que todos hacemos. So here we say, bless me to see this, you know, to see the ridiculousness of this plan. Aquí le pedimos, bendíceme para ver lo absurdo que es este plan. This is not saying, you know, not caring about your life, not caring about the people that are in your life. Esto no significa no preocuparse por tu vida, ni tampoco la gente que está en tu vida. This is saying, you know, look carefully at how ridiculous, you know, our life plans is often. Es decir, esto quiere decir, mire cuidadosamente la ridiculez de lo que es nuestra vida muchas veces. And mind you, if you have actually succeeded, right, and have a lot of stuff, then your last part of your life will be spent watching your kids fighting each other, killing each other over all that stuff. Y si has tenido mucho éxito, has acumulado muchas cosas, la última parte de tu vida vas a pasar mirando tus hijos peleándose y hasta matándose por las cosas que tú has acumulado. In the end, you know, you make your will and you give everything to your cat. Y al final, tú haces tu testamento y dejas todo a tu gato. There's stories like that, right? You know, some rich woman who lives on, like, you know, Fifth Avenue in New York, you know, and she died and she gave everything to her cat and nothing to her kids, you know. Una historia de una mujer muy rica que vivía en Fifth Avenue en Nueva York, que al final dejó todo a su gato y no dejó nada a sus niños, a sus hijos. So it says, you know, turn my mind towards the Dharma. Pues dice, gire mi mente hacia el Dharma. Here we're not just saying turn my mind to the Buddha's teachings. Dharma here means, you know, that which is real, the reality about life. Let me see that clearly. No solo está diciendo gire mi mente hacia el Buda Dharma, las enseñanzas del Dharma, sino hacia el Dharma de la vida, la realidad de nuestra vida, para ver eso realmente con claridad. And stop me from straying into inferior and mistaken paths. The third line there says. Y no me permites desviarme hacia caminos inferiores y erróneos. We are constantly going down these paths, or what I call these circuits of confusion, you know, like a electric circuit, you know, like our current internal system is wired towards
confusion and suffering. So we keep straying into those circuits that lead to confusion and suffering. Nuestra mente, o sea, nosotros estamos constantemente desviándonos, van yendo por estos circuitos, como circuitos eléctricos de la confusión. Y constantemente nos perdimos en estos circuitos de la confusión. So here, then it says the final line of this stanza, it says, and may all my Dharma activities, meaning may all my practices accord with the path, meaning the true method to freedom. Está en la última línea acá, dice, y que todas mis actividades, todas mis prácticas, dice Dhamma, del Dharma concuerden con el sendero, con el camino del Dharma. So what what it is saying is like, you know, even if I now turn to the Dharma, to the Buddha Dharma, to the Buddha's teachings, you know, sometimes that, you know, can be done for the wrong reasons. So they're not according to the actual path to freedom. Like I said, you know, they become like, oh, it's part of culture. Oh, it's part of counterculture. You know, oh, it's part of appearing sophisticated. Oh, it's part of, you know, pissing my parents off. You know, please don't let my Dharma practice, you know, turn into those things. Aquí está diciendo y suplicando que en mis actividades del Dharma no vayan a esos caminos equivocados que yo mencioné antes, como que el Dharma es practicar cultura, es contracultura, es vanidad, es no me acuerdo del cuarto, pero se acuerdan, ¿no? O sea, esas motivaciones erróneas, que no vaya por esos caminos. Oh, there's also practicing Buddhism, you know, to impress some boy or some girl. That also happens, of course. También hay que practicar el budismo para impresionar a alguna chica o a algún chico. Eso también pasa. So then, next stanza. May I never confuse what is to be adopted and discarded within karmic cause and effect. So may I be clear about what are the causes of happiness and what are the causes of suffering. La próxima estrofa dice que nunca confunda lo que hay que adoptar y descartar según las causas y efectos kármicos. En otras palabras, que yo tengo con mucha claridad lo que son causas. You said positive and negative causes, no? Yeah. What are the causes of happiness and what are the causes of suffering? ¿Cuáles son las causas de la felicidad y cuáles son las causas del sufrimiento? Then, knowing that clearly, then we know what to adopt and what to discard. Sabiendo esto con claridad, sabemos qué cosas hay que adoptar y qué cosas hay que descartar. This doesn't sound very sophisticated. No suena muy sofisticado. But this is at the heart of Buddha's teachings. Pero este es el corazón de las enseñanzas del Buda. You say, oh, what about emptiness? What about non-dual? What about one with everything? All those things. They are just fancy ways of getting you to do this. Tú puedes decir, y la vacuidad, y el no dualismo, y la unidad de todo con todo. Y esos son simplemente maneras sofisticadas de hacerte hacer esto. Those of us who are over-educated, you know, we're addicted to ideas, you know, oh, non-duality, self, no self, blah, 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 all those things, you know. Los que estamos sobreeducados y estamos adictos a las ideas como no dualidad y
ser y no ser, o sea, hay un yo o no yo, y todas esas cosas, so all those things are, what did you say at the last thing? All Okay. those are just, we get addicted to them. Those of us who are overeducated. Todas estas cosas nos hacemos adictos a estas ideas. Then we come away with not only addicted to it, we come away with a false sense of achievement, of security. Oh, I know these things, huh? So I'm protected from suffering. It's not going to protect you from suffering. No solo, o sea, salimos de estos, si aprendemos todas estas ideas, podemos incluso adquirir una sensación falsa de seguridad, que ya conozco todo esto, ya estoy protegido del sufrimiento. Estas cosas no te van a proteger del sufrimiento. You know, I'm in this business, so you have to trust me. I have met many people who know all these things, you know, but they are really miserable. Yo estoy en este negocio, entonces ustedes tienen que confiar en mí. Yo he encontrado mucha gente que conoce todas estas cosas y son de lo más miserables, infelices. Maybe slightly more sophisticated, but still miserable. Tal vez un poco más sofisticados, pero igual infelices. They have, you know, sophisticated terms for their suffering. Tienen terminología sofisticada para su sufrimiento. So instead of like, you know, rusty iron shackles, it's golden shackles. En lugar de, shackles, what's that in Spanish? En lugar de tener cadenas de fierro oxidado, tienen cadenas de oro. All shackles. Todo cadenas. Buddha called these a thicket of views. Thicket of views. Como un bosque de visiones. Views, did you say? Views. Views, yes. Viewpoints, you know. Yeah, un bosque de perspectivas, digamos. Densa. To the degree Buddha taught, you know, emptiness, Buddha nature, non-duality, oneness, all those things, it is so that we see clearly what to adopt and what to discard. El grado que el Buda enseñó todos estos conceptos de no dualidad, de todo lo que ha mencionado antes Lama, solamente son para enseñarnos qué es lo que hay que adoptar y hay que descartar. All the wisdom to achieve is so that with that wisdom, we know what kind of causes lead to happiness and what kind of causes lead to suffering. Toda la sabiduría que logramos es para que veamos qué tipo de causas nos llevan al sufrimiento y qué tipo de causas nos llevan a la felicidad. All suffering comes from afflicted actions of body, speech, and mind. Todo sufrimiento surge de las acciones aflictivas de la mente y el cuerpo. All happiness comes from, both temporary and ultimate happiness comes from creating causes, virtuous actions of body, speech, and mind. Toda la felicidad, tanto temporal como permanente, viene del crear causas virtuosas de cuerpo, habla y mente.
So then the prayer goes on to say, may my tantric vows and samayas be absolutely pure. Pues la estrofa sigue diciendo que los votos y los samayas sean absolutamente puros. That means our commitment to our teacher, our commitment to our practice, may that not be compromised. Que nuestro compromiso con nuestro maestro, que nuestro compromiso con nuestra práctica, que no sea transado. And may I complete both the contaminated and uncontaminated accumulations. Y que complete las acumulaciones contaminadas y no contaminadas. These are technical terms. Estos son es terminología técnica. This is the two accumulations. Estos son dos acumulaciones. The accumulation of wisdom and the accumulation of merit. La acumulación de sabiduría y la acumulación de mérito. If these two accumulations are not perfected, are not completed, we cannot become Buddhists. Si estas dos acumulaciones no están logrados, completos, no podemos lograr el estado de budeidad. Why is merit called contaminated? ¿Por qué el mérito podemos llamar no contaminado? Because merit in and of itself will not automatically lead to freedom from samsara. Porque el mérito de por sí mismo no automáticamente nos lleva a liberarnos del samsara. And merit can be exhausted. Y mérito puede ser agotado. If you have cashed it, and you have not accumulated more, you will run out of it. Si lo has cobrado, has hecho líquido, digamos, has gastado el mérito y no has acumulado más, se te puede agotar. The uncontaminated accumulation is the accumulation of wisdom. La acumulación no contaminada es la acumulación de mérito. It's uncontaminated because wisdom is the attainment that finally frees us from confusion. Sin contaminación porque es la sabiduría que al final nos libera de la confusión. Then outwardly, the final line of this stanza, outwardly freed from the clutches of the 8 concerns. Not last line, but the next line. Yeah. Que externamente me libere de las garras de las 8 ocupaciones mundanas. What are the 8 concerns? ¿Cuáles son las 8 ocupaciones o preocupaciones? The 8 concerns are divided into 2 columns. Las 8 ocupaciones se dividen en 2 columnas. The column that we like and we chase after, and the column that we don't like and that we run away from. La columna que nos atrae y vamos detrás de ellas, y la columna que provoca aversión y tratamos de huir de esas ocupaciones. So the column that we like and we chase after. La columna que deseamos y perseguimos. Pleasure. Placer. Fame. Fama. Praise. Alabanzas, o sea, halagos, ¿no? And gain. Perdón, what was the last one? Gain. Gain. Gananza,
Ganancias, perdón. The column that we don't like, that we run away from. La columna que nos provoca rechazo, que huimos de ella. Pain. Dolor. Blame. Acusación. ¿Sí? Blame. Acusación. Defame. Defame, like defamación. And loss. Y pérdida. So it says here, may I be free from those concerns. Acá dice que me liberen de estas preocupaciones. And these concerns are clutches, the clutches of these concerns. May I be freed from that. Estas preocupaciones, las garras de estas preocupaciones. Que me liberen de eso. Que me libere de eso. It's so liberating, when you don't need to think about this anymore. You're no longer, your happiness and your suffering is no longer being decided by these concerns. Es tan liberador cuando ya no sientes las caras de estas cosas, que ya no sientes que tienes que preocuparte por esas cosas. Then more subtle than this, next line, inwardly reach perfection by the path of melting bliss. Y más sutilmente aún, que internamente alcance la perfección a través del sendero del gozo que derrite. Perfection is Buddha, state of Buddha. La perfección es el estado de Buda. The path of melting bliss is referring to advanced state of meditation where when the nature of mind is realized, is one way of expressing it. Recognizing nature of mind and practicing stabilizing nature of mind. The Vajrayana vocabulary of talking about that same experience is called melting bliss. I'm sorry. Let me, yeah. So, recognizing nature of mind and habituating that is one way to talk about the same experience or process that here is described as melting bliss. Reconocer la naturaleza de la mente y habituarse a eso es otra manera de expresar esta frase, el sendero del gozo que derrite. The path or the method of melting bliss is Vajrayana vocabulary. Este vocabulario del gozo, el sendero del gozo que derrite, es vocabulario Vajrayana. Vajrayana utilizes the notion of increasing levels of bliss. Vajrayana utiliza la noción de crecientes niveles de gozo. Next stanza, awaken in my heart, in the heart of my heart. That means the deepest level, the self-cognizant awareness. So here is using the Mahamudra language. So that means recognize the nature of my mind, in other words. En la próxima estrofa dice, despierta en el corazón de mi corazón. La autocognición, que decir, el corazón de mi corazón, el nivel el más profundo de mi corazón, el reconocimiento de este corazón. Yeah, so that means let me recognize the nature of my mind.
quiere decir, déjame reconocer la naturaleza de mi mente. And that this nature of my mind is inseparable from your three secrets. Y que esta naturaleza de mi mente es inseparable de estos tres secretos. What are Milarepa's three secrets? ¿Cuáles son estos tres secretos de Milarepa? Those are his secrets, so I can't tell you. Estos son sus secretos, pues no te puedo contar. When you recognize your nature of mind, then you will know what his three secrets are. Cuando reconoces la naturaleza de tu mente, vas a saber cuáles son los tres secretos de Milarepa. Then adorn suchness with the three kayas. Después viene adorna la talidad con los tres kayas. Three kayas is looking at the state of Buddha from three levels or three perspectives. Tres kayas significa mirar al estado de Buda desde tres niveles o tres perspectivas. Dharmakaya is the reality, the without beginning, without end aspect of Buddha. Dharmakaya es la realidad, el aspecto sin comienzo y sin fin del Buda. Then Sambhogakaya and Nirmanakaya, these are manifesting in relation to those who are to be trained, those who are to be led to awakening. Sambhogakaya y Nirmanakaya significa manifestación en relación de los que van a estar entrenados en el camino del Buda. And these are said to be the natural expression of the way things are. So here called basic disposition. Y estos los denominan como la naturaleza de la manera de cómo realmente son las cosas. Which is also what we call Mahamudra. Que llamamos aquí en la disposición, la expresión de la disposición básica que también llamamos Mahamudra. And the final stanza, may I attain Buddhahood in one instant. Y en la última estrofa, que obtenga la budeidad manifiesta en un instante. And accomplish the supreme and ordinary siddhis. Y logre los siddhis supremos y ordinarios. Siddhis are accomplishments, attainments. Los siddhis son logros. Supreme siddhi is the attainment of wisdom. Siddhi supremo es el logro de la sabiduría. Ordinary siddhi is the perfection of love and compassion. El siddhi ordinario es el logro de la compasión y la love and compassion, ¿no? Sí. Yes. La compasión y el amor. And so, what's the purpose of achieving these two siddhis? So that we can liberate all mother sentient beings equal to the sky's infinity. ¿Y cuál es el propósito de lograr estos dos siddhis? Para poder liberar a todos los madres seres sensibles y limitados como el cielo. So in this few stanzas, basically like the whole path is laid out. Pues en estas pocas estrofas, básicamente todo el camino está expuesto. So let's see if there are any questions. Pues vamos a ver si hay algunas preguntas.
¿Alguna pregunta para el Dr. Lye? Wow. Dr. Lye, I have a question. Mm-hmm. The 8 worldly concerns are there. I don't write these things down while I'm translating. So are they? I think they're in Gampopa, aren't they? But Oh, maybe, I don't know. But Lord Google definitely has it. oh, Lord Google. Yeah. Okay. Lord Gampopa may or may not have it, but Lord Google definitely has it. Okay. Thank you. But I'm going to translate that. Dr. Lye, porque yo no puedo apuntar mientras estoy traduciendo. Si las 8 preocupaciones mundanas tiene referencia en el libro de Gampopa, y Dr. Lye dice probablemente, pero te aseguro que lo vas a encontrar en el señor Google lo va a tener. Si señor Gampopa no lo tiene, señor Google de todas maneras lo tiene. It's good to remember exactly what the 8 concerns are so that you can be free from them. Es bueno recordarse cuáles son estas 8 preocupaciones mundanas para poder liberarse de ellos. So I'll give you a tip on how to remember what the 8 concerns are. Le voy a dar un tip para acordarse cuáles son las 8 preocupaciones. Next time I'm going to quiz you. ¿Me? Well, it can be you or you. Okay. La próxima vez voy a hacer una encuesta o voy a preguntar a ustedes cuáles son. You have 2 weeks to memorize this. Tienes 2 semanas para recordarse por memoria las 8 preocupaciones mundanas. So with the 8 concerns, you only need to remember 4 concerns. Con las That's the 4 first. preocupaciones solo tienen que recordarse de 4. Once you remember 4, then from there you can get the other 4. Una vez que se recuerden de 4 de ellos, de ahí pueden recordar los otros 4. Right? Because they are in 2 columns. Porque están en 2 columnas. And the columns are completely opposite. Y las columnas están totalmente opuestas. So the column that you like and the column that you don't like. So you just choose one column to memorize. La columna que te gusta o la columna que no te gusta. Elige una columna para recordárselo por memoria y con eso es suficiente. So let's see. Which column do you want? Somebody say something. Like or don't like column? ¿Qué columna quieren ustedes recordar, aprender? ¿El que te gusta o el que no te gusta? Alguien que responda. Not like one. Don't like? Mm-hmm. Which one? He said don't like. Yeah. Okay. Don't like. Don't like. Okay, good. So we start with don't like. Huh? So there. The first one is pain. It doesn't matter, here what the order is, but you just start with one. So start with the most obvious, pain. Aquí estamos hablando pues de la columna de las cosas que no nos gustan.
y no importa el orden de las cosas tampoco. Vamos a comenzar con uno, dolor. Then blame. Después viene la acusación, la defamación, ¿no? Difamación. No, blame. Oh, blame, acusación, Culpa. culpa. Sí. Then third is defame, like bad name, bad reputation. Tercero, difamación, mala reputación. Then the fourth is loss. La cuarta es pérdida. Then the column that you like is the complete opposite of these four. That's it. Y de ahí la columna que te gusta es el opuesto a esta columna. Todas las cuatro columnas opuestas. So if you don't like pain, what do you like? Si no te gusta el dolor, ¿qué te gusta? Pleasure. Yeah, pleasure, right? Sí. If you don't like blame, what do you like? Si no te gusta la culpa, la acusación, la culpa, ¿qué es lo que te gusta? Yeah, you like praise, you know. Los halagos. I don't want to be blamed. I want to be praised, you know. Ah, I don't want to be faulted. I want to be praised. Oh, okay. no quiero que me... Reconocimiento positivo, dice Fabiola. Y bueno, no nos gusta que nos acusen, pues, que nos echen culpas. Like not liking to be criticized, you know. No te gusta que te critiquen. Right? Not liking to be pointed out as wrong, right? No te gusta que te señalan como equivocado. So instead, what we like is we like to be praised. Oh, you're so clever. You are so beautiful. You are so kind. You are so patient. Lo que nos gusta es que nos adulen, pues si tú eres tan hermoso, tan generoso, tan bondadoso, tan paciente, etcétera, etcétera. If we don't like defame, bad name, bad reputation, what do we like? We like fame. Que si no nos gusta la difamación o que la mala reputación, ¿qué nos gusta? La fama. Finally, if we don't like loss, what do we like? We like gain. Al final no nos gusta la pérdida. ¿Qué nos gusta? Nos gusta la ganancia. So these are the 8 concerns. Be done with it. Estas son las 4 preocupaciones y que desháganse de esos. Yeah? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? There's some questions in the chat, yeah. Okay, good. You go ahead and read. Si Milarepa alcanzó la liberación en una vida a través de su voluntad, también por el karma de tener un gran maestro, enseñanzas e iniciaciones, tenemos posibilidad nosotros en esta vida supermundana que llevamos y en donde no podemos dedicarnos a la meditación 24 horas, 7 días y no tenemos un maestro como Marpa. So the question, one of the questions here, it basically says, if Milarepa was able to achieve liberation in one life due to his will, but also because he had the great karma of having a great teacher, what possibility do we really have in our mundane lives where we're not able to meditate 24/7 and we don't have a great teacher as Marpa? Can you talk about that? Sure. Already talked about that. If you don't want to leave, what is there any other way? ¿Vas a traducir eso, Fabiola?
Básicamente dijo que de eso es lo que hemos estado hablando. Si no te quieres liberar, no va a haber otra manera. Yeah, this is not a God-based system, so there's no shortcut. No hay ningún camino corto. No es un sistema que esté basado en Dios. I mean, it's like saying, I don't want to put the time into leaving prison, but I still want to leave prison. Well, it doesn't work like that. Si quieres dejar la prisión, tienes realmente que invertir tiempo en pasar tiempo dejando la prisión. Si no, no va a funcionar. So you cannot hope to achieve Milarepa's attainment without doing Milarepa's work. Tú no puedes esperar tener los logros que tuvo Milarepa si no vas a hacer el trabajo que hizo Milarepa. But it doesn't mean that you can't make a difference in your life now. Pero eso no quiere decir que no puedes hacer una diferencia en tu vida en estos momentos. You just have to recognize that whatever change that you are going to be able to do, it depends on however much effort you put into. Lo que tienes que reconocer es que el cambio que logres va a estar en proporción al esfuerzo que tú le dediques a ello. Milarepa's teacher Marpa turned up, so to say, because of Milarepa's determination to leave. Podemos decir que Marpa realmente apareció frente a Milarepa por la determinación tan profunda que tenía Milarepa de salir de ahí. So when Milarepa, they say, when the student is ready, the teacher will turn up. Por eso dicen que cuando el estudiante está listo, aparece el maestro. Milarepa's, Marpa's neighbor probably saw him as, just a neighbor, not a teacher. El vecino de Marpa seguramente lo veía como un vecino común y corriente, no como un maestro. And probably from time to time, it's like suing Marpa for the property line, Es posible que de vez en cuando lo hubiera demandado por algún conflicto en la división de la propiedad. But Milarepa, his determination to jailbreak was so strong, right? Then Marpa, the teacher, manifested for him. Pero la determinación de Milarepa de poder salir de esa prisión era tan fuerte que logró manifestar a Marpa. So the bad news is, if we cannot have the kind of determination that Milarepa has, then it's daydreaming, that I want to achieve Milarepa's state. Pues la mala noticia es que si no tenemos el nivel de dedicación y deseo que tenía Milarepa por salir de eso, no vamos a poder llegar a ese estado. The Tibetan expression is like, thunder without rain. En tibetano decimos es como los truenos sin lluvia. Now the good news is, to whatever degree that we are able to put in the effort, then karma is not mistaken either. Then the corresponding result will come. La buena noticia es que gracias al karma, según pongamos esfuerzo, veremos resultados. As I said earlier, even though we poetically said Milarepa achieved Buddha in one lifetime, we also know it didn't come from one lifetime. Many, many lifetimes of putting in whatever effort he was able to put in previous lifetimes. Por eso dije anteriormente que Milarepa, decimos que alcanzó la iluminación en una vida, pero no quiere decir esto que solo ocurrió por lo que hizo en esta vida. Venía acumulando de otras vidas también, pero el esfuerzo que dedicó a esta vida fue lo que logró que lo hiciera. So the road sign that I saw in Bhutan, I think I shared with you guys in earlier teachings. It says, every saint has a past, every sinner has a future. Vi un letrero en Bután que decía, cada santo tiene su pasado y cada pecador tiene un futuro.
That's the good news. Y esa es la buena noticia. Thank you, said the person that had asked that question. And then there's another one. Uh-huh. La súplica dice que los votos y los samayas sean absolutamente puros. The supplication says that the vows and the samayas must be absolutely pure. But can an impure samaya be called a samaya? Can you talk a little bit more about that? It means broken samaya. Oh yes, samaya can be impure. It's not like either you have or you don't have. You can damage your samaya and not break your samaya. So there's all these, categories of how serious it is. Hay muchas categorías dentro de los samayas. Puede que los rompas, puedes que los dañes. Hay varias categorías. Yeah, you damage your samaya with your teacher. Right? If in a moment of like annoyance, you're like, ugh, keep asking me to do this, do that. Ugh, you damage your samaya. Puedes dañar tu samaya en ciertos momentos. Si, por ejemplo, te estás quejando de tu maestro, dices, mi maestro me pide que haga esto y que haga lo otro. Ahí puedes estar dañando un poco tu samaya. You break your samaya when you do the opposite of what your teacher tells you. Pero lo rompes completamente cuando haces lo opuesto a lo que el maestro te dijo. Out of spite. Spite. Like, tal vez. Por pica, por molestia. Por molestia, sí. Cuando lo haces porque te molestó, por rabia. So yes, of course, it can be, samaya, pure, not so pure, absolutely pure. Así que el samaya puede tener varios grados, puro, un poco impuro, absolutamente puro. Samaya is absolutely pure when you perceive Guru as Dharmakaya. El samaya es absolutamente puro cuando ves al gurú como el Dharmakaya. Not pretend, okay, that your Guru is Dharmakaya. That's like a way of practicing. Yes, you can pretend that your Guru is Dharmakaya now, but that's the method. When you finally actually perceive the Guru as Dharmakaya, then that's like absolutely pure samaya. Mientras practicamos, nos imaginamos que el gurú es el Dharmakaya, pero cuando realmente lo percibimos al gurú como el Dharmakaya, ese es un samaya absoluto. So now, please turn to page 43. Perdón, excuse me. Ahora, por favor, pasen a la página 43. I was looking at the chats. Sorry. La página 43. So the receiving of the 4 empowerments, that section. La recepción, recibiendo los 4 empoderamientos. So now I'm adding another element to how to practice this sadhana. So after we chant the supplication to Milarepa, the stanzas of praise, all of that, then now, to make this practice even more complete, right? Now we want to receive the 4 empowerments. Ahora estoy agregando un elemento a cómo hacer esta sadhana. Después de hacer todas las súplicas, las oraciones, las alabanzas, ahora recitamos cómo hacer estos 4 empoderamientos.
Many of you are familiar with this kind of receiving of the 4 empowerments, but I'm sure some of you are not familiar, but that's okay. This is just an introduction at this point. Muchos conocen digamos, ritual de recibir empoderamientos, 4 empoderamientos. Algunos no, tal vez también, pero eso no importa porque esto es simplemente una introducción, una presentación a los empoderamientos. So now, Pablo, can you please read this section, these 2 stanzas in this section? Then the rest of us just listen and meditate according to what is described in this section. Por favor, que Pablo lea esta sección y los demás se pongan a meditar sobre lo que se está recibiendo en esta sección. Que mi mente sea madurada y liberada por el venerable vestido de algodón y la asamblea de deidades de las 3 raíces. A medida que yo suplico así, el séquito se disuelve en la figura central, y de él se irradian rayos de luz blancos, rojos, azules y amarillos, disolviéndose en mis 4 lugares, y así recibo los 4 empoderamientos. Esto purifica las 4 obstrucciones para que logre los 4 kallas. Luego, el venerable se funde en luz y se disuelve en mí. En este estado mismo de gran igualdad indivisible, todo lo que aparece y existe es Mahamudra, Emaho. Sostener así la mente ordinaria en su condición natural inalterada hasta que more allí. Do I read the conclusion? No, thank you. So next time we meet, I will explain this 4 empowerments a little, and then also look at this very important note at the end, this ordinary mind. In the Kagyu Mahamudra context, the meaning of ordinary mind. La próxima vez que nos reunimos, voy a explicar un poco sobre estos empoderamientos. Y también esta nota en la última línea, sumamente importante, sobre la mente ordinaria. Then at the end, we now do the dedication. Dedication, in a way you can say, takes us one circle, coming back to where we started. We started with, we do this for the benefit of all, bodhicitta. Now at the end we say, and everything that we have done, all the practice that we have done, all the teachings that we have received, may it be dedicated again to the benefit of all. Terminamos ahora con la dedicación y al hacer esto completamos un círculo regresando al principio cuando dedicamos nuestra práctica al beneficio de todos los seres sintientes cuando suplicamos y al final dedicamos la práctica que hemos hecho al beneficio de todos los seres sintientes.
So together we will say this, and maybe, let's see, Sering Doma, maybe you can lead us. Y vamos a recitar esta dedicación. Y por favor, Sering Dolma, que nos recites. Sí, gracias. Tal como los conquistadores y sus herederos dedicaron las virtudes acumuladas en los tres tiempos y las innatamente presentes, yo también sigo sus pasos y las dedico para alcanzar el gran despertar del no morar. En el cielo claro del Dharmadhatu, que las ataduras de todos los transmigradores, el nudo de la serpiente de la fijación del ego, se desenrede a sí mismo y se obtenga la coemergencia innata de no involucramiento mental, el nivel del Dharmakaya Barradar. And then page 45, the top. Pasemos a la página 45, al inicio. El señor Mila, la personificación de la compasión de todos los conquistadores, sea mi gurú a lo largo de todas mis vidas. Que los obstáculos en los senderos supremos y ordinarios sean pacificados y desde dentro del estado de luminosidad que pueda liberar a los transmigradores. Yes. Then at the end is the verse of auspiciousness. So we can say that together. Maybe Maria Carmen, can you lead us? Y al final los versos auspiciosos. Por favor, María Carmen. Que las bendiciones de los gurús raíz y de linaje se reúnan como un montículo de nubes, eliminando los pesares de los reinos de existencia. Que los siddhis de las deidades tutelares lluevan como una lluvia perpetua, aumentando la cosecha de beneficio y gozo. Que las actividades de las dakinis destellen rápidamente como un relámpago, disipando la oscuridad de los obstáculos de las maras. Que la fuerza y el poder de los dharmapalas llueva como una lluvia de fuego, como fuego vajra, aniquilando el ejército enemigo de los engañadores. Que el esplendor de las bendiciones de las gotas del elixir del linaje susurrado de Shepa Dorje, la joya de la coronilla de cientos de siddhas, brille resplandecientemente como la gloria de los seres en los tres reinos, eliminando completamente la oscuridad del samsara. Sagila mejin la trimpunden sebe dungwa chobe trashi so yidam la zonge do chargunbe pende loto gepe trashi so nesum daki tenle lotarkyu parche dumun shebe trashi so josung tuto doje mejargi loden drapung sacho trashi so dubge sunor shepa durje ye Ningyu dusi tikbe jin labzi sasum gegu pyadum bara barwe korwe mumpadru ne jim bar sho. So we have finished for tonight. Pues hemos terminado para esta noche. We will continue this actually beyond the original announced number of sessions. Vamos a continuar con esto en realidad, más allá del el número de sesiones anunciadas. Of course, you are free to not continue. Por supuesto que están libres de no continuar.
If you want to join us, then 2 weeks later, we will continue. Si quieren juntarse con nosotros, de aquí a 2 semanas vamos a seguir. There's still the Milarepa songs, I don't know, maybe we'll get to them, maybe not. Tenemos todavía las canciones de Milarepa, tal vez llegaremos a esos, tal vez no. But slowly, we make a connection to Milarepa. Pero poco a poco hacemos conexión con Milarepa. I believe this is the old way of learning a practice. Creo que esta es la manera antigua de aprender una práctica. But nowadays, when lamas, fly all over the place, well, not these days, nobody's flying, but when lamas come visit, they only have one weekend, one weekend they teach everything, from beginning to end. Pero ahora, bueno, hasta hace poco, cuando los lamas volaban por todo el mundo, llegaban en un fin de semana, se enseñaban todo, de principio a fin. And that has created all kinds of problems. Y eso ha creado todo tipo de confusiones. Not that anyone is intending to create problems, but that's the effect. Pero no es que alguien quería crear problemas, pero ese es el efecto. So in a way, the silver lining to this pandemic is giving us an opportunity to approach this differently. Entonces, la bendición oculta en esta pandemia es que nos está dando una oportunidad de aprender de otra manera. So we think, whatever benefit, whatever new understanding that we have gained during this pandemic times, may that be dedicated to the relief of the suffering that has increased for many people during this pandemic time. Pensemos entonces que el beneficio que hemos derivado de estas posibilidades de aprendizaje durante esta pandemia, que dediquemos este beneficio a todos los seres que su sufrimiento ha aumentado durante este periodo, ¿no? So, you all have a good night. Buenas noches, Dr. Lee. Thank you very much, so much. Thank you so much. Gracias, Peter. Gracias, Dr. Lee. Thank you, Peter. Thank you. Dr. Lee. Thank you. Thank you, Fabiola. Thank you, everybody. Thank Gracias, you. Fabiola. Gracias. Thank you. Gracias a todos.